Hi, this is Khalil Ahmed. Today we shall work on SSIS and SSRS, SSAS and SSIS topics. Thank you. Advanced aggregations. So this usage-based optimization will only work on the enterprise edition version. Like I have only normal version. If you have enterprise version, no, you can see that. But I have some screenshots and I have those things which is captured when I have work. So you can just see that and we can move on with that. I cannot show more, but nets I have searched and I have took some screenshot in which no. So you already know that. So this is all about aggregations. So let me create some aggregation again. So this is our aggregation which is being constructed. This is for this cost and this is for selling, and this, if you like, this was the aggregation and we have set 4 main things. So you already know that aggregation is useful for, it is an cube optimization technique. So we use normal aggregations and also we use usage based optimization. So both are all, both this coming under aggregation. So this we call it as design aggregation. This is us actually, no, we have 2 types, so 4 types, 4 subdivisions in that. Default, full, none, unrestricted. So we have all seen all these aggregations. So now you know, like we shall go for the usage based optimization. So this has worked in that, so you can see videos and you can see how we have implemented aggregations, how we have implemented these default, full, and unrestricted. Whichever is used more, that is specified as full. If it is we doesn't know, then it is default. If not, it is never used, then we shall specify as none. Okay, so we have specified accordingly. In that project, if you would have seen, no, we have used all the 3, so you can see that.
So this is the normal aggregation, and this is usage based optimization. So here, so you already know that we'll work only on enterprise version of the software. So my thing is not enterprise version. So first what I'm planning to run this. So so invalid object name OlapQueryLog, right? So first I need to create the database. For that, no, I'm going here, Microsoft Analysis Services, and I should connect. So if you are having enterprise edition, then you can connect analysis services. My thing, actually I can connect it, but I cannot see the properties. Okay, so here my properties is restricted. So if you have enterprise version, if you click on this properties, then if you are going here, if you are clicking on this properties, no, you will have or that is a query log box open, analysis services properties, no, you will have this box opening up. Okay, if you just scroll down your box, no, you will have this query log, create query log connection, query log sampling, query log table. So we need to specify these four, but in interview I expect you to tell all these four things. Create query log, இதை வந்து it should be set to true செட் பண்ணாதான் எங்க செட் பண்ணாதான் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும். அந்த இதை செட் பண்ணாதான் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இது வரும், அந்த இன்வாலிட் ஆப்ஜெக்ட் நேம்லாம் வராது. ஸோ உங்கள் query log எந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே ரைட் பண்ணணும், SQL டேட்டா பேஸில் தான் ரைட் ஆகும், எந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே ரைட் பண்ணணும்னு கேட்கும். ஸோ query log connection, set the database, query log sampling, ஏன்னா யூசர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு தடவை எடுத்து வச்சோன்னே query log வந்துடும். அப்படி பண்ண வேணாம், ஒரு 10 தடவை அவன் வந்து எடுத்து வச்சான்னா அவன் வந்து வர்றது மாதிரி வச்சுக்கணும். நம்ம எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்க்கறதுக்கான ஒரே ஒரு தடவை வச்சுக்கிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா லைக் we will have that query log which is written. அப்புறம் query log sample, query log table name, table name வந்து OlapQueryLog. ஸோ தீஸ் ஃபோர் ஒன்று கூட செட் பண்ணலாம். நம்ம எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்க்குறதா இருந்தால் we can just see, பட் ரியல் டைமில் ஒரு 10 வைப்போம், 10 ஆர் மோர் தேன் தட். ஏன்னா யூசர்ஸ் 10 தடவை அந்த இது பண்ணிட்டான்னா ஒரு 3 நாள் அவனுக்கு டைம் கொடுத்துருவோம். டைம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் we will implement usage based optimization. So in that case we need to set this one. So first one is like you should set to true, set the database வந்து ஒரு இடத்துல கொடுத்துருவோம். database வந்து இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த கனெக்ஷன் போயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து இந்த டேட்டாபேஸ் தந்துடணும். நம்ம நார்மல் டேட்டாபேஸ் SQL டேட்டாபேஸ் இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு இதில் வந்து OlapQueryLog அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேபிள் ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரோஸும் க்ரியேட் ஆகிருக்கும். If query used,
user used எல்லாமே அந்த log வந்து create ஆகும். அந்த screenshot வேணும்னா கூட நான் வந்து அப்புறமா next sessionல I will do that. So I cannot show this, but still you know like usage based optimizationல நீங்க எல்லாம் பண்ணது மாதிரியும் இந்த நாலே 4 terms வைக்கணும். அது எந்த இடத்துல போய் வைக்கணும்னா I click properties. So here no we'll have it. Okay, இந்த இடத்துல வந்து you need to go there and go to the properties and you should set this 4 things. So this you should change it to true. False னு இருக்கும். click பண்ணி value true னு மாத்திரணும். query log connection வந்து database வச்சிரணும். query log sample ஒன்று இப்போதைக்கு டெஸ்ட்டுக்கு போடுறதுக்கு ஒன்றுன்னு வச்சுக்கணும், ரியல் டைமில் 10ன்னு வச்சுக்கணும். query log டேபிள் OlapQueryLogனு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் ரன் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இந்த இடத்துல செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது இல்லை என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் எல்லாமே சேர்ந்துருக்கும், நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும், அட்வான்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். இதில் வந்து எல்லாமே சேம் தான். உங்களுக்கு அதில் இதில் ஃபாஸ்ட்னஸ் ரொம்ப ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் நிறைய சேர்த்துருக்கோம், கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி என்டர்பிரைஸ் வெர்ஷன் ஆஃபீஸஸ்லாம் என்டர்பிரைஸ் வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நம்ம வந்து நார்மல் வெர்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் 99% ஃபங்க்ஷனாலிட்டி சிமிலர் தான், 1-2 ஒர்க் ஆகாது, அவ்வளோதான், ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஓகே, ஸோ லைக் அது பர்ஃபார்மன்ஸ் டெக்னிக்கில் தான் அங்கே தான் ஒர்க்கு கொஞ்சம் கம்மி இதாகும், கொஞ்சம் கம்மியாகும். மற்றபடி ரெண்டுமே சேம் தான். பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து அது வச்சுருப்பாங்க. ஆமாம், எல்லாமே என்டர்பிரைஸ் தான். கம்பெனின்னு உள்ளுக்கு போயிட்டாலே நார்மலே இருக்காது, வெறும் என்டர்பிரைஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு நார்மல் வெர்ஷன் இருக்காது அவங்கள்ட்ட. ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட். ஸோ இங்கே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த இது டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே வந்துடும். வந்துட்டு யூ கேன் யூஸ் லைக் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் queries டிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த கிராஃப் வரும், அதில் 70%ன்னு சொல்லி செட் பண்ணணும். ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது கிராஃப் வந்துடும். ஸோ இது கரெக்டாக இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடும். அந்த ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இல்லையே இந்த ஸ்க்ரீன் போயிடும், இந்த ஸ்க்ரீனே வராது. அதான் ஆப்டிமைஸ் ஆகுதுல, query மூலியமாகவே ஆப்டிமைஸ் ஆகுது, மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு queries மூலியமாகவே இந்த ஸ்க்ரீனே வராது, இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடும். இந்த ஸ்க்ரீனில் போய் கவுண்டில் நீங்கள் ஓகே கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு எஸ்டிமேட்டட் ஸ்டோரேஜ் ரீச்சஸ்ன்னு வரும். இங்கே பெர்ஃபார்மன்ஸ் கெயின் ரீச்சஸ் நாங்கள் வந்து 70% தான் எங்களுக்கு எங்கள் ஆர்கிடெக்ட் நாங்கள் ஒரு இந்த இதில் ஒர்க் பண்ண காலத்தில் அதில் தான் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. பட் அதனால நாங்கள் 70% தான் நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஸ்டார்ட். ஏன்னா லைக் ரேம் இன்கேஸ் வந்து எப்போயாவது அடி வாங்கினுச்சுன்னா வந்து லைக் அந்த இடத்துல தான் 100% கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் இஷ்யூ வரும். ஏன்னா டேட்டா வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கெயின் ரீச்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கியூ ஃபெயில் ஆகும். அப்படிங்கிறப்ப அந்த 70% மார்க் தான் கொடுக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் திஸ் அண்ட் ஐ வில் கிவ் நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஐ வில் கிவ் ஃபினிஷ் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் திஸ். ஸோ process பண்ணலாம். So I can just give this. So this is all about usage based optimization. Okay, so அந்த query மூலியமா ஜென்ரேட் ஆகிற query பார்த்தீங்கன்னா OlapQueryLog அந்த டேபிள் ஓப்பன் ஆயிரும். அந்த டேபிளில் போய் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். So these 4 things now you should set. Can you read this? Usage based optimization. You only work on the interface version of the software. Create query log. We need to set it as true. Query log connection. We need to set the database. Query log sample 10 or more. Query log table name. OlapQueryLog. That's it. Fine. So we shall go for the next topic.
Optimization technique, cube optimization technique. Cube faster இருக்கும். Okay. நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு இதை பாருங்கள், அக்ரிகேஷன்ஸை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள், அப்போ தான் புரியும். Now we are going to work on merge join transformation, SSAS. So I'm going to take my data flow here. So for merge table, I'm going to use two things. One is select start from another table is dividend. So dividend. Now we know, like, I'm going for a small view. So I'm going to choose that two tables. So I'm going to write a SQL query. So it's automatically joined with respect to symbol. It has automatically took. If you want to remove or connect with others, we can remove and connect it with others. So now I'm going to take the symbol from here, company, industry, series, face values, purpose, experiment. That's it. These details from here. Okay. So, and I'm going to run the code. So here, this is my query. So now I could see that I have 7 rows, right? It's normal. Right now it's an inner join. You could see that in my code it's an inner join code. So here, no, it's inner join. So we have 7 records coming out here. So in this, no, we have 50 rows, and in this
Now we have 9 rows, so it is intersected, the records are intersected, and we have 7 records here, A intersection B, that's it. So now we are going to work on SSIS. Source, I'm going to connect 2 sources, 1 and 2. So materials, lifting, other one is dividend. Okay. So I'm going to have my inner join. Merge join. So this, it is telling like I can connect my, it's my left table. So this can be my left table, left input, okay, and this is my right table. Okay, edit it. So it says that the sorted property must be set to true for both the transformations. So we cannot use merge join directly in SSIS. So before that, no, the value should be sorted. With the join criteria which we are going to mention there. So now I am going for the merge join. Right side la 10 table irundhalum இதுதான் left table. Okay, so we will compare with this with respect to other tables. Okay, so I am going to check out here. So this is my inner join, and I am going to see the symbol, company, industry, face value, purpose, expiry date. Okay, I'm done with the join. So என்னோட query நான் எடுக்கிறேன். இதான் என்னோட query, SQL query. So இங்கே போகிறேன். SQL டைப் அடிக்கிற query வந்து அந்த கிளாஸில் இருக்கும். இங்கே எனக்கு டைப்லாம் அடிக்கிறதுக்குலாம் டைம் இல்லை, அதனால வியூவில் போட்டுட்டேன். query மட்டும் எடுத்து உள்ளுக்கு தூக்கி போட்டேன். IntelliSense, we have just used IntelliSense, so that's it. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 7 ரெக்கார்டு வெளியில் வந்துட்டான். 7 ரெக்கார்ட் வெளியில் வந்துட்டான் கரெக்டாக. ஸோ திஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபைன் ஃபார் மீ. ஸோ நெக்ஸ்ட் like I'm going to change my query. I'm going to change, select all rows from nifty new அப்படின்னா left out join. Select all rows from the left table. எந்த டேபிள் லெஃப்டாக இருக்கோ அதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் லெஃப்ட் ஜாயின் ஆகிடும். லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயின், ஃபுல் அவுட்ரு கிடையாது, லெஃப்ட் அவுட்ரு. இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயின், left or join, and automatically query மாறிடும். So now I am going to copy this. I am going to
paste, 53 rows is getting affected. So the same thing I'm going to do in my query, left outer join. Okay, and I'm going to click on OK, and now I'm going to run it. So now I could see that 53 rows is getting displayed. I'm going to stop it here and comment here. Joins. Transformation. So this is my join transformation. Down. Right join. Full outer join. This performs inner join, performs left outer join, performs right outer join, off one. Off nilama. Performs full outer join. So now we shall we have seen how many rows? 53 rows is getting touched, right? Left over. It's left outer join, so it's getting 53 rows. So we'll have a small break, and we shall continue with the rest. Okay, we shall see other two things, and we shall proceed. Fine. Straight up.
இப்போ கிளம்புனா போக முடியுமா? நீங்க உங்களோட வீடியோ சொல்லிட்டு வர சொல்லுங்க. ஐயோ பவன் மச்சான் அவ்வளோதான் கிளாஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எதை முடிச்சுட்டு போயிட்டு அவருக்கு வந்துச்சு இப்பதான். பரவாயில்லையா பேசி
class. Pause பண்ணாம போயிட்டேன். No problem. So you can just remove that thing. Okay. So now you know, like I'm going for the next one, that is left outer join is, then now I'm going for right outer join. For right outer join I'm going again to the query. இதை remove பண்ணிட்டு right table இருந்து எடுக்கிறேன். So it becomes right outer join now. Copy this, or I'm going to run this, so I could see 9 rows affected, right? Or else not. Copy and spin it here. You could see that query எடுத்து தனியா வைக்கணுமா? தனியா எடுத்து வைக்கணுமா? So if you want, no, I can keep it here from this on this. So right outer join is specified here. So here now we have 9 rows. So same 9 rows I'm expecting, but in this drop down I could not see right outer join inside. So for that, no, I can swap inputs. My left table goes to the right and right table goes to the left. It just swaps. So 9 rows தான் expect பண்றேன். 9 rows. Okay, the same output now I'm getting here. So now I'm going for the next one, that is my full outer join. திரும்ப பழையபடி போயிட்டு full outer join வச்சிடுறேன். Full outer join வச்சோனையுமே அதுவே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. So what I'm planning to do is I'm going to put merge join again. Oh. So union all, drag it, and oh sorry, so 55 rows got affected. I'm going to close this, stop this. So here now I should expect same 55 rows. Assign this. So I'm going to have a full outer join now, so both club. So I can see my query inside which is being changed to full outer join. So I can just run it. I can see 55 rows. Once more. So I have that 55 rows which is affected. Okay, so this is all about joins implementation in SSIS.
produce the result, and next one is like it left out to join is like takes all record from the left fan வேணுமா fan takes all record from the left and matching table. Right out to join is just opposite. Take all records from the right table. நம்மளுக்கு ரைட் சைடில் என்ன டேபிள் இருக்கோ அந்த ரைட் டேபிள்லேருந்து எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் எடுத்துப்போம். எடுத்துக்கிட்டு லெஃப்ட் டேபிளில் எத்தனை டேபிள் இருந்தாலும் ஸோ இட் வில் ஜஸ்ட் புட் தி மேட்சிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆகும். லெஃப்ட் ரைட் டேபிளில் உள்ள எல்லா ரெக்கார்டும் வந்துடும் உள்ளுக்கு. So full outer join is okay. So this is the definition of it. So next now we shall move for the next transformation. So now we can go for the derived column முடிச்சாச்சு உங்களுக்கு. Derived column transformation உங்களுக்கு okay. Derived column. So take a data for task. Okay, and derived column. So now like here I'm planning to take my so this is actually column transformation here. It is used to work on calculated columns. Second thing it's used to work on the string functions. So it's used to work on math functions. String
logical operators. Okay, so can you just read it out these? Table column definition. Used to work on the couple columns. Used to work on string function. Used to work on match function. Used to work on logical operation. That's it. So now I'm going for directly with the um, so now like not nifty. I'm going to take my BHL price. So here now in this column we have open price, high price, low price, cost, total trade quantity எல்லாமே இருக்கு. But we want to calculate the profit. So for the formula for profit is close price minus open price. Profit அன்னைக்கு date profit. Okay, so we go to the new column which is profit. I'm going to write it inside the union all. This is my data viewer. I'm going to run it now. So we have the profit which is being calculated, right? So next one I'm going to calculate my profit percentage. Same thing, close price minus open price divided by open price into 100. இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக மேத் ஃபங்க்ஷன்ஸு. இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் sorry, like if you go for operators, no, we have addition, all these stuffs, no. So இதிலிருந்து இல்லை நீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கணும். So into subtraction, multiplication, equal to எல்லாமே இருக்கும். Okay, equal to not double equal to வரும். Profit percentage calculator. A loss percentage. அது தந்தாப்புல loss percentage, profit percentage. Fine. So now like we have some string functions. We have more string function, date functions, no. We will discuss all these, no. We'll just put one by one in our next session. So there will be a lag, no. There will be a lag between 28th minute to 47th minute, I guess. So there is a lag of around 16 minutes in this video. So you should just skip off that and you can see that. I'm sorry for that. So today, no, we have learned
usage based optimization, and we have also learned SSIS merge join transformations, which includes inner join, left outer join, right outer join, full outer join, and in direct column transformation we have seen the calculated columns alone. So all these other things we'll see in next sessions, in subsequent sessions. So thank you. This is Khaleel Ahmed. My number is 978 988 424. Other number is 978 9868 411. Thank you.